quý vị đang đến với tiết mục Nhịp cầu du học. Chúng ta cũng biết là từ rất nhiều năm nay thì việc đi du học đã trở thành mơ ước và là điểm hướng đến của rất nhiều các bạn trẻ với mong muốn chinh phục được những chân trời mới tri thức để có thể có được những cái tiến bộ hơn trong cuộc sống và công việc của mình. Và khi mà đi du học thì có đôi khi các bạn lại có những cái lo lắng rất là nhiều về môi trường đào tạo ở đó, rồi cái điều kiện sống như thế nào và chi phí có thể là sẽ rất đắt đỏ. Tuy nhiên trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một môi trường học tập rất tốt ở thủ phủ của xứ Wales, trường đại học Cardiff University. Ở đây thì môi trường giáo dục các bạn có thể yên tâm, cảnh quan đẹp và đặc biệt là chi phí học tập không quá đắt đỏ như các bạn nghĩ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với đại diện của trường đại học Cardiff đến với chúng ta trong chương trình. Xin giới thiệu với quý vị cô Sarah sẽ đến với chúng ta trong ngày hôm nay. Xin giới thiệu với quý vị một khách mời nữa cùng tham gia với chúng ta, đó là giám đốc của công ty Compass Education tại Việt Nam, anh Huỳnh Minh Khôi. So thank you very much for joining us today, and we will start with some information, some highlight about Cardiff University. Why Cardiff, and what are the benefits that students have when they study in Cardiff City? Okay, thank you. Well, Cardiff University enjoys an international reputation throughout the world. It's part of the Russell Group of universities in the UK, which is a group of research-led universities. So that means that we attract world-leading research and academic staff, and what they are learning filters down to what the students are learning. So that in that way, students get a really international, high-quality education. And we have a lot of our courses have both vocational and professional content to their courses, so that the students have the skills that employers are looking for. So therefore we enjoy a very good reputation in terms of employability after students graduate. In fact, 94% of our undergraduate students who graduate usually find employment or go on to further study within 6 months of graduating. So we're very proud of that. And Cardiff also offers a truly international experience, and it gives them the opportunity to live in a very vibrant, cosmopolitan, fun and safe city. Yeah, safe. Yeah, so yeah, I think it's very good to hear this information. A high quality of education and very safe and convenient environment to study in. Research shows that university cities tend to have a very low crime rate in general, and Cardiff is very much a university city. We have two big universities in the city. So in fact, independent studies have shown that we have one of the lowest crime rates and lowest cost of living rates in the UK as well of any major university city. And it's a great fun place to live as well. There's lots in terms of entertainment, the arts and sports and shopping as well. So students really enjoy themselves in Cardiff. Yeah. So how many courses are there in Cardiff University, and any highlighted? Well, yes, we have over 350 courses. So we have 27 academic schools. So we have the broad range. Probably our most popular courses for international students will be business. So we have business, accounting, logistics and operations management, economic courses, and of course our MBA. We also have architecture and law. Journalism is very popular as well, and medicine and engineering. So we have the sciences, engineering and humanities subjects. And there is one thing I don't know much about, that is the difference between taught and research. Can you explain more about that? Sure, yes, it's a question I get asked quite a lot. The taught masters is usually an MSc or an MA, and it's a one-year course. In the UK, our masters are 1 year long, and students will be attending lectures and seminars a lot of the time, so it's directed learning, albeit with some independent study as well. A research degree is usually like a PhD. That's a research-based programme, and there's very little teaching content within it. It usually lasts 3 to 4 years, and students have a supervisor who will be a top academic, expert in that field.
but the student does most of the work themselves. They're doing lots of research, carrying out their own research, analysing their results and writing it up into a very long dissertation, which they then submit, and then they also have to defend it orally as well. Khi nói về học tập ở tại Anh Quốc thì các bạn thường nghĩ rằng là rất là đắt đỏ, bởi vì cái bảng Anh nó rất là cao so với đồng, đô la Mỹ và Úc. Nhưng thực sự thì các bạn phải nhớ rằng khi mình chọn trường đi học, các bạn thì thường phải chọn những cái vùng nào các bạn thích, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chi phí sinh hoạt của các bạn. Ví dụ như Cardiff University thì Khôi đã đến cái vùng này vào tháng 5 vừa rồi, Khôi rất là ấn tượng. Các bạn ở London thì cái chi phí rất là mắc. Ví dụ như là một tháng bạn phải ở gần tới 1.000 bảng Anh, trong khi đó ở Cardiff chừng khoảng 500-600 bảng là các bạn có thể cover được những chi phí. He just shared something about the cost of living. And we also care about the school fee and tuition fee in Cardiff University. Yeah. Well, the usually courses are, as for all universities, are divided between what we call the arts and humanity courses. So they generally tend to be courses that start with the title BA or MA at postgraduate level. And at Cardiff for 2012-13 entry, the humanities courses are going to be £12,700, and then for the sciences and engineering courses, they're going to be £16,000. Those are the standard rates. There are some exceptions to those, so we advise students to have a look on our website to look at the individual course fees. Yeah, thank you for those information. And about this problem, many students just want to know any scholarship are there in your university? Yes, well, we've just introduced a very good scholarship package, and the students who just started with us earlier this month were the first students to benefit from those. So we do have a scholarship package. It hasn't been decided yet for next year's entry. Details should be available either at the end of this year or the beginning of next year. But we have a full range of undergraduate and postgraduate degrees, some of which will be full scholarships and some of which will be partial scholarships. But we do encourage students to also look for their own funding as well, because it's very, very competitive to get a scholarship. Go to the top students. Yeah. Anh Khôi chắc là cũng sẽ có những cái chia sẻ thêm về vấn đề học bổng đúng không ạ? Thì Khôi cũng chia sẻ cho các bạn cái bí quyết xin học bổng. Khi các bạn xin học bổng, các bạn phải xem cái trường đó có học sinh người Việt Nam mình nhiều hay không. Ví dụ như mà trường học sinh, nếu mà học sinh người Việt Nam mình không có nhiều ở trường, ví dụ như Cardiff hiện bây giờ chỉ khoảng có 10 mấy học sinh Việt Nam thôi, thì các bạn rất là dễ xin học bổng, bởi vì sẽ không có cạnh tranh. Đặc biệt là trường cũng muốn có học sinh Việt Nam qua để tạo một cái môi trường multicultural, một cái môi trường đa văn hóa, có những học sinh đến từ những cái nước khác nhau, và thầy cô cũng rất thích thú để dạy cái lớp học này. I know that besides study, students will be highly appreciated if they join society activity outside. So, can you tell us more about typical student life in Cardiff, about club society available through the Students' Union, and is there any Vietnamese student society there? Okay, actually we don't have a Vietnamese student society as yet. So what we're looking for is a very keen Vietnamese student to set one up. The Students' Union is there to help them, so they give them funding, they give them help and guidance. So we're looking for our first volunteer to set up a Vietnamese student, because we have lots of international student societies within the Students' Union. So we'd love to have a Vietnamese student society as well. And there are lots of other societies. We really encourage students to get a good academic, have a good academic time at Cardiff, but also to develop themselves personally. So we really encourage students to play sports, belong to some societies, and we also have a big voluntary work, so students can get work experience in the volunteer sector, and that also involves them in the local community as well, and develops their own transferable skills. Anh Khôi có chia sẻ gì thêm về cái môi trường học tập của các bạn ở Anh Quốc không? Trường có những cái service, những cái dịch vụ hỗ trợ các bạn rất là nhiều. Ví dụ vấn đề về visa, ví dụ vấn đề về accommodation, hoặc ví dụ về những vấn đề về khi các bạn nhớ nhà, rồi những cái khó khăn về kinh tế, thì các bạn phải nói với thầy cô các bạn cần những cái việc đó.
thường thường sinh viên Việt Nam mình chỉ có những cái dịch vụ đó nhưng mà mình không biết tận dụng, nên khi mình gặp vấn đề thì mình lại nói là không biết trường có hay không. Thực sự tất cả trường đại học ở Vương quốc Anh đều có offer những cái dịch vụ cho các bạn rất là nhiều, tại vì họ hiểu rằng các bạn là sinh viên quốc tế, các bạn đến với Vương quốc Anh học, các bạn có những cái khó khăn, và họ hiểu được điều đó, và tất cả đội ngũ của nhà trường đều sẵn sàng để giúp đỡ và động viên các bạn để vượt qua khó khăn. Can you tell us something about general requirement for admission, especially for Vietnamese students? Yes, of course. If students wish to come and study undergraduate bachelor's degree with us, if Vietnamese students have come from high school, they will need to do a foundation course first of all. So in order to get into our foundation, they need to have finished their high school certificate after year 12 with an average of at least 7. We do accept some students who finished after year 11 if they have at least 8 average. So then they do a foundation, and if they do our foundation course and they successfully complete that, then they are guaranteed a place on some of our courses. Otherwise, to get into a bachelor's course, we do accept some students who have studied for 1 year at university in Vietnam and have a good GPA from that year. For postgraduate studies, they need to have a bachelor's degree from a recognised institution here with a GPA of either 7 or 7.5, depending on what course they want to apply for. And then, of course, there's the English language requirements. And for most of our courses at undergraduate and postgraduates, it's IELTS 6.5. But some of our postgraduate courses, such as journalism, it will be IELTS 7. But most courses are 6.5. Yeah, thank you. Okay, thank you. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay chắc chắn là sẽ mang đến những cái thông tin rất là hữu ích cho các bạn chuẩn bị bước vào một môi trường học tập mới. So thank you very much for joining us today.